Gracias por permitirme sentarme durante el sermón. Thanks for letting me sit through the sermon. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. A man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of robbers who stripped him, beat him, and went away, leaving him half dead. Jerusalén era el centro de la autoridad religiosa. El gran consejo de ancianos estaba allí, el templo allí para mantener el orden religioso. Y el procurador romano, Pilato, reforzado por las fuerzas de ocupación bajo sus órdenes. Jerusalem was the center of religious authority. The great council of elders was there. The temple was there, maintaining religious order. And the Roman procurator Pilate was there, bolstered by occupation forces under his order. Jericó estaba literalmente puesta abajo desde Jerusalén. El rey Herodes, el tirano vendido, tenía allí un palacio de invierno y un centro turístico, donde prodigaba los recursos de su pueblo para impresionar a sus señores y dueños imperiales romanos. Jericho was literally downhill from Jerusalem. King Herod, the sellout tyrant, had a winter palace and resort there, where he lavished his people's resources to impress his Roman imperial overlords. No había libertad y seguridad ni en Jerusalén ni en Jericó. There was no freedom or security to be found either in Jerusalem or Jericho. Y el camino entre Jerusalén y Jericó era aún peor, and the road between Jerusalem and Jericho was even worse. Los ladrones que asaltaron y dieron por muerto al viajero no solo se estaban aprovechando una oportunidad. La palabra griega para ellos sugiere que eran terroristas domésticos organizados. The robbers who assaulted and left the traveler for dead weren't just helping themselves to an opportunity. The Greek word for them suggests that they were organized domestic terrorists. Se consideraban a sí mismos rebeldes. Los romanos los consideraban insurrectos. Quizás financiaron sus operaciones a través del robo. O tal vez creen que cualquiera que viajara entre Jerusalén y Jericó estaba con los imperialistas y sus lacayos de Judea. Tales personas merecían que se les diera una lección. Creo que hay gente en nuestra congregación que han salido de su país por tales razones, por situaciones así. These terrorists saw themselves as rebels. The Romans considered them insurrectionists. Perhaps they funded their operations through robbery, or perhaps they believed that anyone traveling between Jerusalem and Jericho was in with the imperialists and their Judean lackeys.
Such persons deserve to be taught a lesson. And I think we have people here in our own congregation who have had to leave their own countries to escape just such situations. Pues, si los funcionarios que pasaban a este hombre al borde de la carretera, el sacerdote, el levita, si no se detuvieron para ayudarlo, es posible que hayan creído que se merecía lo que recibió por estar del lado equivocado de alguna manera. So if the functionaries, the priest and Levite, passing this man on the roadside didn't stop to help him, they may have believed that he deserved what he got for being on the wrong side somehow. O pueden haber tenido las consecuencias de tomar partido por él. Fingieron estar por encima del conflicto para sobrevivir. Or they may have feared the consequences of seeming to take sides with him. So they pretended to be above the conflict to survive. Sin duda, ustedes han escuchado la analogía de que las buenas personas se acercan para salvar a los niños que están siendo arrojados al río. Como dice el refrán, al fin, alguien necesita ir río arriba y descubrir quién los está arrojando y hacer algo al respecto. Es ahí donde me lleva la famosa palabra del buen samaritano hoy día. You've doubtless heard the analogy about good people reaching out to save children who are being thrown into the river. As the saying goes, eventually someone needs to go upriver and find out who's throwing them in and do something about that. Today, that's where the famous parable of the Good Samaritan takes lead. Jesús no es romántico acerca de las posibilidades de los nacionalistas de Judea, o de los insurrectos violentos, o de los ocupantes imperialistas, o de aquellos que simplemente se llevan bien para protegerse. Jesus isn't romantic about the possibilities for Judean nationalists, or violent insurrectionists, or imperialist occupiers, or those who just go along to get along. La esperanza de Jesús está en el forastero, que es etiquetado como extranjero y hereje y enemigo de todo lo que es sagrado. Otra vez, hay miembros de nuestra congregación quienes experimentan tal etiqueta cada día. Jesus' hope is in the outsider, who's labeled as an alien and a heretic and an enemy to all that is sacred. And again, there are members of our congregation who experience such labels every day. El samaritano fue despreciado por todos en la historia. The Samaritan was despised by everyone in the story.
contigo. Y se hizo responsable de alguien que probablemente lo habría rechazado en un día normal. But he took sides and took responsibility for someone who likely would have rejected him on any normal day. Sin embargo, los samaritanos eran tan cercanos a los judíos, and yet the Samaritans were so close to the Judeans. Estaban emparentados como lo están México y Texas. They were related like Mexico and Texas are related. Era la historia política, la historia de la expansión imperial, lo que los dividía y convirtió en enemigos. It was political history, the history of imperial expansion that had divided them and made them enemies. El samaritano solo hizo lo que todo buen judío sabría hacer. Samaritan only did what any good Jew knew to do. No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. No, the word is very near to you. It is in your mouth and in your heart for you to observe. Mis compañeros y compañeras, vivimos con miedo creciente a los insurrectos, a los terroristas domésticos y a la alianza impía entre la corrupción religiosa y un gobierno roto. My friends, we live in a growing fear of insurrectionists, of domestic terrorists, and of the ungodly alliance between religious corruption and a broken government. Haremos todo lo que podamos para rescatar y proveer por las víctimas, pero también debemos ser sabios con respecto al ataque. We will do all we can to rescue and provide for the victims, but we must also be wise about this attack. Debemos organizarnos para detener el asalto a los hijos de Dios, interponernos en el camino entre la religión falsa y sus víctimas, resistir todo el imperialismo. We must organize to stop the assault on God's children, to stand in the road between false religion and its victims, to resist all imperialism. No con violencia, sino con amor, not with violence, but with love. Y si eso nos convierte en extraños para todos, alegrémonos de que nuestra comunidad esté aquí con nosotros. And if that makes us aliens to everyone, then let us rejoice that our community is here with us. La palabra está en nuestro corazón y en nuestra boca para observar
The word is in our heart and in our mouth to observe.